structured query language, this is simply called as SQL. S means structured, Q means query, and L means language, right? So this is a language which we use to create our database, and also which we use to store data, retrieve data, manipulate data, and so on, right? So this is one of the standard languages we use, and this language is used within the database systems, right? And you know that at the beginning we talked about what are the different types of database systems, and you know there are different DBMSs like MySQL, Access, Oracle, uh, and those database management systems allows us to create the database and store the data you want to store in it, right? So when you have SQL with you, you can define the database, and you can retrieve your data as well as manipulate data. You can control access to the database, and also you can accurately keep your data within your database, right? So SQL is the language you are going to use to do all this stuff. You can define your data, you can retrieve your data, you can manipulate, you can access, you can control access to that data, as well as you can confirm about the integrity of that data. And when it comes to SQL data types, we have number of data types. Why we have those data types is because we know that we have different types of data in real, right? For an example, if you consider your name, it contains text. And if you consider about your national identity card number, it contains numbers as well as letter, right? And if you consider about your birthday, it is a date. Therefore, to store those data, we have different types of data which are available for each and every database management systems. And in this session, we are going to talk about SQL language. Therefore, you will have these data types for that SQL language. So if you are using any other query language other than SQL, then these types may be a little bit different than the things which you have here, right? So for an example, if you want to store a set of characters, you will have to use char data type. And if you want to use any floating numbers, you can use float data type. And if you want to store your birthday or any other date, you can use date data type, right? So these are such data types which you can use when you're creating your database and giving data into that. And the other thing you have to remember is we have two different categories of SQL which can be taken as DDL as well as DML. DDL means data definition language, and on the other hand, DML means data manipulate language. When you look at these terms, you can clearly see here you have the term definition, and in the second part you have the term manipulation. So definition means you are defining your data, and manipulating means you are going to manipulate your data. So at the beginning, when you want to store your data into a database, first you have to create the places where you want to store those data, right? So that creating part happens here. So at the beginning, what you do is you have to use this DDL statements, that means data definition language statements, to define your database components. And then after defining the components, you go for data manipulation language. Using data manipulation language, you can access those data and do whatever the operations you want to do, right? So these are the two separate categories. And
For part 1, we are going to discuss about DDL, and for part 2, we are going to discuss about DML. And this is all about data definition language. And as I told you just a while ago, here what we are going to do when we are to define our database, right? First of all, you will have to create a database, and then you will have to create the tables. After creating tables, if you wish to change the table structure, you can change that table structure. And if you wish to delete or else remove such tables, you can drop that tables, right? So these four statements belongs to DDL statements, and let's learn how we can write all those statements using structured query language. Okay, the first statement we are going to discuss is create database statement. Create database means creating the database, right? For an example, you assume that you want to store your company data. So what you have to do is, first you have to create a database to store your data, and you will have to give a name for your database. And here in this part, which is given in green color, is the database name. You can give any name you wish. You don't have to worry about the name you are going to give. Select any name you wish to, and then write the command create database as it is, and give any name you like, right? Here you have an example given here. Create database test DB. So when after opening your SQL server with your command line, no, if you are using any other IDE, with help of that you can write these language codes. Then you have to write the code, create database, and then any name you prefer. When you give that and run this command, what will happen is it will create a database for you which is named as testdb. So the database name will be testdb, and it will be created when you run this command, right? And the second one we are going to talk about is deleting the database. Before coming into this one, I have to tell you that databases are stored within the database server of your, that means database server, that is what we call as database management system. In that one, you can create a number of databases. You do not have to create only one. You can create few number of databases within one database server. So if you want to remove one database, you can use this command. Once you say drop database and give the database name, then that database will be removed from that database management system or the database server, right? So the thing you have to, there is something you have to keep in mind. That is, if you are to drop a database, there should be a database in the given name. For an example, you have just created the database testdb, and if after creating only, you can delete that, right? If you say, for an example, here it mentions drop database testdb. If you don't have any databases within your database management system named as testdb, that means you can't do this. So before dropping any databases, first you have to confirm whether that database really exists, right? If you are going to drop a database which is not available in your database management system, you can't do that, right? Okay. Then creating table. When you are to create a table, here again you have set of statements to be followed. The first statement you are going to use is create table, and there's a syntax given here. You have to write create table statement, and then you can give any name you like, and then within the bracket you are to give your column names, column 1, column 2, column 3, column up to the number of column you wish to,
and then at the same time you have to mention what is the data type of your columns, right? And at the end you can mention what is the primary key, and primary key can be one column or else more than one column, right? And here if you see this is an example statement for creating a database table. Create table customers, ID, int, name varchar, size is 20 characters, and age int, address characters 25, length is 25, and salary float, primary key is the ID, right? So what happens after doing this is you have created a table named as customers. It has 1, 2, 3, 4, 5 columns. First column is ID, second column is name, third age, fourth address, and the fifth one is salary, right? And for each and every column, we have given the data type. First data type of the first column is int, and for the second column it is varchar, and the size of the characters is 20. You can insert 20 characters, and for the third one data type is int, and for the fourth one data type is again char character, and for the last one the data type is float. And at the end you have mentioned the primary key of this table is ID, right? ID means the first column, right? And you know that we have to mention a primary key for each and every table, because if we do not mention a primary key, we cannot uniquely identify each and every record within a table, right? So for each and every table, mention what is the primary key. You do not have to worry much about this, because when you are to design, when you are to actually implement the database, you already have your entity relationship diagram and the database schema with you, right? You have the database schema with you. Therefore, when you have that, you can easily convert that into the real database, right? And this command is to drop your table. That means once you have created any table, you can, if you wish to remove that, you can remove that using drop table name. And also we have discussed about dropping the database, like drop database and database name. At that time I told you, if you are to drop a database, you should have to have a database. Likewise, here also, if you are to drop any tables, you should have to have that table in your database, right? So if you don't have a data table named as customers, that means you can't delete that. So before deleting that, before coming into this statement, check whether you have this one there, right? And if you want to change your table structure, you can change the table structure using alt table command, and there are number of ways to do this number of ways to use this alter syntax, because sometimes you may want to alter the table name, sometimes you will need to add columns or change data types. So different, according to the different things you want to alter, you can use different syntax, right? For an example, here you can add columns to an existing data table. How to do that is, you can write alt table and you can give which table you are going to change and what are the columns you are going to add to that table, right? So when you give this one, these columns will be added to the existing table. Here is the example you have in this slide. Alt table customer, add customer telephone varchar and customer fax varchar. So you had a table named customer and you want to add two more columns to that. So how you do is, you can alter that table. You have to give the table name and you have to give the columns as well as the data types you are going to use
for newly added columns. Okay. Then here, if you want to change any existing columns, you can do this like do that like this. Alter table customers, alter column city, vacha, 100, not none, right? So you already have the customer table and you already have the column city. And if you want to assume that you want to change these data types, then you can write alter table customers, alter column city, and you are going to use this data type, and it should not be null, right? That is what mentions here. And another thing is here, you are going to drop a column within a table. You have a table named person, and you are going to drop the column address from that table. So you will have to write the statement alter table person drop column address. Right? I'm moving a little bit faster because the practical video is given in your LMS, so you can refer that and practice. Once you practice, these things will be easy. So what I'm doing here is I'm just explaining how these things works, right? You will have to visit LMS video section for this one, and then do that practicals your own. Then you will be able to understand what really these are, right? So this is all about data definition language, right? ඉතින් අපි මේ කතා කරේ මේ section එකේ data definition language එක ගැන. එතකොට data definition language එකට එන්න කලින් පටන් ගත්තේ කොහොමද structured query language එක ගැන කියලා. ඒත් structured query language එක කියලා කියන්නේ query language එකක්. අපිට ලියන්න පුළුවන් database මේ තැනට එනකොට ඔයගොල්ලෝ database design කරන්න ගන්න. ER diagram සඳහා එතකොට මොනවාද relational schema හඳා එතකොට design කරන හැටි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. දැන් කරන්න යන්නේ ඇත්තටම කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. database එකක් අපි ගන්නවා machine එක ඇතුලේ හදන්න ඕනේ. machine එක ඇතුලේ හදන්න කලින් අපි database management system එකක් machine එකට දාලා තියාගන්න වෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට database management system එකක් select කරගෙන ඒක install කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයගොල්ලන්ට database කැමති database management system එකක් select කරගෙන ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකට install කරගන්න පුළුවන්. machine එකට install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මොකද කරන්න ඕනේ? ඒකේ database එක හදන්න ඕනේ. database එක හදලා data tables හදන්න ඕනේ, relationships හදන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ relational schema එකේ තිබුණ විදියට. ඔයගොල්ලන්ට මතකද දන්නේ නැහැ. මම කලින් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා relational schema එක තමයි අපි convert කරන්නේ ඇත්තටම database එක හදනකොට කියලා. ඒතර database එක හදන්න කලින් ඔයාලගේ අතේ ඇඳපු relational schema එක තියෙන්න ඕනේ. ඒක දිහා බලාගෙන structured query language එක පාවිච්චි කරලා database එකයි තියෙන්නේ. ඒතර මතක තියාගන්න exam එකකට අහන්න ඉඩ තියෙනවා මොනවාද? ඔයාලට තියෙන database management system කියන මේක මුලම sessions වලදී කරා. ඒතර database management system එක ඇතුළේ තමයි ඔයාලා database එක හදන්නේ. database management system එක එහෙම නැත්නම් database server කියලාත් අපි කියනවා. database server එක ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. ඒතර servers වලට උදාහරණ ටිකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. SQL, Access, Oracle, SQL server මේ වගේ database management system ඕන එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ ඔයාලට අවශ්‍ය database එක හදලා database එක ඇතුලේ අවශ්‍ය database tables ටික හදනවා. ඒතර අපිට පුළුවන් එක database එකක් හදන්න විතරක් නෙවෙයි SQL server එකක් ඔයාලට තියෙනවා කියලා හිතන්න. ඒ server එක ඇතුලේ හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක database එකක් විතරක් නෙවෙයි database කීපයක් හදන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට කැමති නමක් දීලා database එකක් හදන්න පුළුවන්. SQL පාවිච්චි කරොත් ඔයගොල්ලන්ට SQL පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට define කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ database එක ගැන කොහොමද database එක හැදෙන්න ඕනේ කියන විස්තරය කියලා දෙන්න පුළුවන් SQL වලින් කියන්න පුළුවන්.
එතකොට database එකට data ඇතුළත් කරන්න, data එකෙන් එළියට ගන්න, ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන් SQL language එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට data කැමති විදිහට හසුරුව ගන්න පුළුවන්. එතකොට අදාළ data වලට අවශ්‍ය කොහොමද access දෙන්නේ කියන එක ගැන තීරණය කරන්න පුළුවන් SQL පාවිච්චි කරලා. එතකොට සාර්ථකව database එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ගේ data save කරලා තියන්න පුළුවන් SQL language එක පාවිච්චි කරලා. ඒතර SQL language එකේ data types තියෙනවා කීපයක්. මතක තියාගන්න exam එකටත් අහන්න ඉඩ තියෙනවා මොනවාද SQL data types කියලා. එතකොට SQL MySQL ගත්තම දැන් structured query language එක SQL server එකේ පාවිච්චි වෙන query language එක. ඒකට වෙන query language එකක් ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි පාවිච්චි කරනවා නම් වෙන server එකක database server එකක මේ තියෙන commands එතකොට data type පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ section එකේදී ඉගෙන ගන්න SQL server SQL නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ data types ටික තමයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. එතකොට data types අපිට ඕන වෙන්න හේතුව තමයි අපි database එකක් හදනකොට දාන්නේ එක එක විදිහේ data. හරි? එතකොට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ගේ නම නමට තියෙන්නේ අකුරු නේද? එතන ඔයගොල්ලන්ගේ national identity card number එකට තියෙන්නේ numbers තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊ අකුරු තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට උපන් දිනේ ගත්තොත් උපන් දිනේ දිනයක් විදිහට තියෙනවා. හරි? එතකොට සමහර තියෙනවා numbers දශම නැතුව තියෙන numbers තියෙනවා. real numbers තියෙනවා, decimal places තියෙන numbers තියෙනවා, දශම ස්ථාන තියෙන numbers තියෙනවා. ඒතර true or false වෙන values තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ data types අපි එක එක data types පාවිච්චි කරලා තමයි database එකට අඳුන්වලා දෙන්නේ. ඒතර මේ ටික මතක තියාගන්න. char කිව්වම ඔයාලට පුළුවන් characters ගබඩා කරන්න. වාචාත් එහෙමයි. boolean කිව්වම true false values, integer කිව්වම numbers. ඒ වගේ විවිධ data types කීපයක් මෙතන අඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ප්‍රධාන කාරණා දෙක තමයි SQL ලියනකොට අපිට තියෙනවා SQL වල categories දෙකක්. එකක් තමයි DDL කියලා කියන්නේ, අනිත් එක තමයි DML කියලා කියන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගේ LMS note එකේ මේක තියෙන sections දෙකකට. පළවෙනි section එකේ තියෙන DDL කියලා, දෙවෙනි section එකේ තියෙන DML කියලා. ඒතර මම අර දෙකම කොටස් දෙකම එකට එකතු කරලා කරනවා. මොකද මම practical එක ගැන කතා කරන්නේ මෙතන. මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා brief idea එකක් විතරයි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. ඒතර data definition language එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන definition කියන්නේ අදහස ගත්තොත් එතෙන්දි කරන්නේ හඳුන්වලා දෙන්න එක. data හඳුන්වලා දෙන්න තමයි යන්නේ, define කරන්න යන්නේ. ඒතර දෙවෙනි කොටස ගත්තොත් DML එකේ මෙතන තියෙනවා manipulation කියන වචනේ. ඒතර manipulate කරන්නේ කොහොමද data දාන්න, data එළියට ගන්න, හරි? අවශ්‍ය data ටික තෝරලා ගන්න. ඒතර ඒ වගේ data දැම්මට පස්සේ කරන්න පුළුවන් operations ටික කරන්නේ manipulation. data කියන්නේ data කොහොමද තියෙන්න ඕනේ කියන අඳුන්වා දීමෙන් පස්සේ කරන්නේ අපි manipulation part එක. ඒතර පළවෙනියටම එන්නේ DDL. මොකද data දාන්න කලින් data දාන්න තැනක් ඔයගොල්ලන්ගේ database එකේ තියෙනවා. ඒකට ඒ structure එක හරියට හැදිලා තියෙනවා data ඇත්තටම දාන්න කලින්. ඉතින්ලාම අපි කරන්නේ DDL statements ලියන එක. ඊළඟට තමයි DML statements වලට යන්නේ. මෙන්න තියෙන උදාහරණ හතරක් DDL statements වලට. එක තමයි create database, දෙක create table, alter table, drop table. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලගේ company data කියලා හිතන්න. ඔයගොල්ලන් company එකේ data store කරන්න ඕනේ database එකක් ඇතුලේ. ඒක store කරන්න කලින් database එකක් තියෙන්න එපයි. දැන් ඔයාලා MySQL server, SQL server මොකක් හරි database management system එකක් computer එකේ install කරගන්නවා. හරි? කරගත්තට බෑ data දාන්න database එකක් ඉස්සෙල්ලා හදලා ඉන්න ඕනේ. ඒතර ඉස්සෙල්ලාම database එක හදන command එක තමයි මේ තියෙන්නේ create database කියලා. ඒතර database එකක් හැදුවට බෑ. ඔයගොල්ලන් ER diagram මතක් කරගත්තොත් මතක ඇති. ඒක tables ගොඩක් තිබුණානේ. relation schema එකෙත් තිබුණානේ tables නේද? එතකොට මේ tables හදන්න ඕනේ ඊළඟට. මේ තියෙන්නේ ඒකට තියෙන command එක. ඊළඟට හදුවට පස්සේ සමහර වෙලාවට දැන් එකවරම අපි table එක හරියටම හදන්නේ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් හදුවට පස්සේ වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්.
එහෙම අවස්ථාවක් ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට ටේබල් එක වෙනස් කරගන්න තමයි මේ ස්ටේට්මන්ට් එක තියෙන්නේ. ඊළඟට වැරදි ටේබල් එකක් හැදුනා. ඒකට හැදුවට පස්සේ අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතුනොත් ඔයගොල්ලන්ට ටේබල් එක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඩේටාබේස් එක හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටේබල් හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටේබල් ඕන නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය ඒවා ඩ්‍රොප් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තව කමාන්ඩ් එකක් එනවා. ඒක තමයි drop database එක කියන්නේ ඕන ඔයගලන්ට සම්පූර්ණ database එකම මකලා දාන්න පුළුවන්. ඒතර create database statement එක ලියන්නේ මෙහෙමයි. මේ රතු අකුරෙන් තියෙන ඒවා ඒ විදිහටම ලියන්න ඕනේ. කොළ අකුරෙන් තියෙන ඒවා වෙනස් වෙනවා. අදාළ term එක අනුව. ඒතර database එකක් හදන්න ඕනි කියලා හිතන්න ඔයගලන්ට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ syntax එක තමයි create database කියලා ඉස්සෙල්ලා ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ database එකේ නම ලියනවා. ඊළඟට මෙතන උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා create database test db කියලා. එතකොට test db කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දෙන නම. මෙතනට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හදන database එකේ නම ඔයාලගේ company එකේ නම නම් මෙතන company එකේ නම දෙන්නයි තියෙන්නේ. මේ statement එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේක ලියන්න ඕගොල්ලන්ගේ database management system එකේ ඕගොල්ලන්ට facilities ඔයගොල්ලෝ select කරගන්න database management system එක හෝ පාවිච්චි කරන tool එක අනුව facilities තියෙනවා. ඒ අදාළ තැන queries ලියලා run කරන්නයි තියෙන්නේ. ලියලා run කරාම errors තියෙනවා නම් errors පෙන්නාවි. errors නැතිනම් ඒක run වෙලා අදාළ ස්ටේට්මන්ට් එකෙන් කියන දේ සිද්ධ වෙයි. ඒකට මේ ස්ටේට්මන්ට් එක ලියලා රන් කරොත් වෙන්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලන්ගේ database management system එක ඇතුලේ database එකක් හැදෙනවා. මේ database එකට ලැබෙන නම තමයි testdb. ඒකට ඊළඟට මකන්න පුළුවන් database එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ drop database. ඔයාලගේ database එකේ නම. මම අර කලින් ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොටත් කිව්වා මේකෙදී දෙයක් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මෙහිම database එකක් නැත්තම් error එකක් එයි. මොකද එහෙම database එකක් නැත්තම් නැති එකක් මකන්න බෑනේ නේද? ඒතර drop database testdb කියනකොට ඉතින් බලන්න ඕනේ මෙහිම database එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඒතර තියෙන database එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මකන්න පුළුවන්. ඊළඟට create table එකක් හදනකොට අර database එකක් හදුවා වගේ හරි ලේසියෙන් හදාගන්න බෑ. මොකද table එකේ තියෙනවනේ කැලි ගොඩක් හදන්න නේද? ඒතර create table නම අර create database නම දුන්නා වගේ create table කියලා ලියලා table එකේ නම දෙනවා. ඒතර table එක හැදෙනවා. මෙන්න හැබැයි table එකේ තව දේවල් තියෙනවනේ columns තියෙනවනේ. columns ටිකක් කියන්න ඕනේ. columns කිව්වට මදි මොන data type එකකින්ද එක එක column එක තියෙන්නේ කියලා කියන්නත් ඕනේ. ඇත්තට column 1, column 2, column 3 ඔය විදිහට කැමති columns ගණනක් දාන්න පුළුවන් data type එකත් එක්ක. එතන මේ අග තියෙන කමාව අමතක කරන්න එපා. එක column එකක් ඉවරුන හැටිම කමා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ වරහන්. මේ වරහන් ටිකත් ඔය විදිහටම දාන්න. ඊළඟට primary key එක සඳහන් කරනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් table එකක් හැදුවම primary key එකක් සඳහන් කරන එකේ අදහස් කරන්නේ අපි table එකක තියෙන records. table එකේ තියෙන records වෙන වෙනම අඳුනගත්තේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. ඒකේ ඒ විදිහට records තියාගත්තා කියලා. හරි. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම table එකක් හැදුවම primary key එකක් කියලා තියෙනවා. මේ primary key එක unique. ඒ කියන්නේ row එකෙන් row එකට වෙනස් වෙන අගයක් තමයි primary key එකේ තියෙන. අපි primary keys ගැන මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. නිසා මම වැඩිපුර විස්තර කියන්න යන්නේ නැහැ. මේක unique key එකක්. ඒක සමහරවිට එක column එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට column කීප එකතුවක් විදිහට තියෙන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා ඔයගලන්ට customer කියලා table එකක් හදලා තියෙනවා. නම customer ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ columns ටික ID column එක නම age එක address salary primary key එක ID හරි ඒ columns තියෙනවා කීයද 1 2 3 4 5ක් data type එක මොකද්ද පළවෙනි column එකේ නම තමයි ID data type එක int දෙවෙනි column එකේ නම තමයි name data type එක වාචා ඒකට characters 20ක් මේකට දාන්න පුළුවන් ඒතර තුන්වෙනි column එකේ නම age data type එකකින් විදිහට ඉතුරු දෙකක් දීලා තියෙනවා අන්තිමට කියලා තියෙනවා primary key එක මේකේ ID කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගේ හිතන්න primary key එක age කියලා
ඊට primary key එකේ age නම් age කියලා මෙතන දෙන්න ඕනේ. හැබැයි age කියන එක ගන්න බෑ primary key මොකද age එක unique නැහැ. එකම age එකේ තියෙන values ගොඩක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් record set එකක නේද? ඒකට unique වෙන column එකක් තමයි මෙතන primary key එක විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට drop table අර කලින් database එක drop කරා වගේම drop table කියලා table එකේ නම දුන්නම ඒ table එක delete වෙලා යනවා. ඒතර delete කරන්න කලින් මෙහෙම table එකක් තිබිය යුතුයි. නැත්නම් ඔයගලන්ට delete කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට alt table මේකේ statements ලියන විදිහවල් කීපයක් තියෙනවා. syntax කීපයක් කියලා දීලා තියෙනවා. මොකද table එකක් වෙනස් කරනකොට table එකේ කොටස් කීපයක් තියෙනවානේ. table එක තියෙනවා, column තියෙනවා, data types තියෙනවා. ඉතින් කැමති දේවල් අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නේද? ඒක නිසා alt table එකේ දී මතක තියාගන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒතර පළවෙනි උදාහරණේ තියෙන්නේ table එකේ columns add කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ table එකක් දැනට හදලා තියෙනවා. මොකද table එකේ නම customer කියලා table එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ හදපු table එකටම ඔයාලා කරන්න යන්නේ customer telephone කියලා සහ customer fax කියලා අලුතෙන් column දෙකක් එකට එකතු කරන එක. ඒක ලියන්නේ old table කියලා ලියුවා. customer කියන්නේ අලගේ table එකේ නම දුන්නා. ඒකට add කරන්න ඕනේ columns දෙක add කරා. එතකොට මේ තියෙන්නේ syntax එකේ old table කියන එක සහ add කියන එක තමයි මේකේ විශේෂත්වය. ඊළඟට තියෙන column එකක් modify කරන්න ඕන නම් ඔයගලන්ට alt column කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට alt table සුපුරුදු විදිහට ලියනවා. වෙනස් කරන table එකේ නම ඊට පස්සේ alt එහෙම නැත්නම් වෙනස් කරන්න ඕනේ column එකේ නමට කලින් alt column කියලා ලියනවා. ඒකල මොනවාද වෙනස් වෙන්න ඕනේ? අලුතෙන් වෙනස් වෙන දේවල් මෙතන අවශ්‍ය දේවල් ටික add කරන්නයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයගලන්ට පුළුවන් columns වැඩිපුර තියෙනවා නම් අනවශ්‍ය columns තියෙනවා නම් columns අයින් කරලා දාන්න. ආපහු alt table කියන එක කියනවා. මෙතන වෙනස් කරන්න හදන්නේ person කියන table එක. person කියන table එකේ address column එක අයින් කරලා දාන්නයි හදන්නේ.